Abusiafo mechiachiamo. I hope so ho ye. And then me know ba check another simple recipe. Akwan ba ko a eya me fa so. Eye me gizzard eyi hu nyenyan no. Another tip ni. Sa wo sinsin akutuo ho no a na ubetu agu kwa no ye ni se ya amame. Fe bigum. Ati say the lemon e wohoro ho na ma kire no the same. Ti fa kakra gum. Nti afi na adu gizzard no na adi nyina egu so. Na we no mfanchi bi enka ho. Me use me pressure cooker nenti no. Ubaye kosi se ubenu anu be 10 minutes bi na che se eyi nyenyan ni na afi na ansa na adu seasonings na ba beka. Na afi odi nsuo aka ho. Eye ni nyan no ne pese ye free ho so ya na gizzard no ehu enyan dodo na afi waso uja no ntubetumi anya wo chansin biem enne no recipe a me ye no me penentem tina me use pressure cooker no ntia nti afi no waje si so ama na huru so because o pese akutuo no ho no eyi nyenyan ni nyina afi ho ma wa anka etware ho no so abetumi so na lemon aye okay nti fa enchin ana season bi enka ye behwie nsuo na to agu ansa na ya be season nti kwan ba akusuni try recipe no ma never me hu sani ye to ase abusi afon ti say me release air no mama na si ho kakra ansa na ye bie so Usiambo into one sani aye me mana wo mu for another 10 minutes and sana me strain na fe ye the season ya beka na me say orange no and neutralize smell na kra nyenyan no nte hwe temperature ya try ma me di bibia ba wo ho e neoma ma try hu se eye adwuma nti a try na gizzard no aye de nti afi na mi gizzard na frame pacho nsuo no stock yi de emfanye bibia anya sa kutuo no beji adekodie ne nti abusianfo se adwuma yi gizzard ni nyina we ye me rosemary fresh one and we ye me garlic me no ametwitwa wa na akakedro nso nti bibia anya de me blend na we nso ye me fresh sage unia fa ye jollof spice blend and me fresh ones ni bebre nti na me use no na we ye me jeni kese baako na we say I am a grilled spice blend no a full tablespoon na we ye chicken spice blend a full tablespoon na we ye shito spice blend no a 1 teaspoon na we ye fresh thyme nti de mba ni sa me di nsuo beka ho na afi mannoa mennoa kosi se ebeye mre to me ankasa me taste so nti me hwe nsuo no na se bia asa na me di bia ka ho na mo me di bi ka ho a me hwe se me di seasonings dry ones bi beka ho ginger ni ade nyina wom nti ede wa try enoma no obehu se ne ati na afi odu salt to taste aka ho nse se afa gizzard no enyina egum na for the rosemary no so aka na do sage no egusi a high sham of fresh thyme na de aka na de bibia aka no nyina egusi na for the dry herbs ni nyina egu na for the salt to taste aka abusianfo nti de say me jesi so a ben kra na afi me be akira like video na be koyi ye to aso enti no se upe bibia e be digest in term e wo yefunu ma me kan fo oat plantain fufu ma
open bibi a and spike bi a diabetic. Won so ya diabetic a enyoma bebraye die ye all natural no who say esichire womu natural sugar a woman no. And when a ma obi sugar level content esro ententem. And two bibi ma ude no sugar and cholesterol tentama. Send you to oat porridge no. Me come for oat plantain for fiyama. Na fi wudi a hwe portion no. Na fi protein ade beka ho and vegetables ade beka ho. Na work bi bibi a wo ye bia routine bi a ye me ye. Osiafo ye Gizzard ni ewie yo aye kama na mame and why be munchra. Ese ni ayemre. Hey. Ayemre. You try be mama wa. Hey. What cut the meat? Ayemre. And I want to nyen bi a wo ho. Tinyame adoma e be sen hia. I love you. Oh, God bless. Be wenu me. I'm saying him.